Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Szymon Czarodziej 4. Moi drodzy, powracamy po świątecznej przerwie. Mam nadzieję, że jesteście cali i zdrowi i że spędziliście ten czas w gronie swoich najbliższych. Dajcie mi znać w komentarzu, jak wam minęły święta. Czy były spokojne, czy były raczej takie, o których wolelibyście zapomnieć. Ja wam przyznam się szczerze, że same święta minęły mi spokojnie, ale to, co się działo dzień przed Wigilią, o tym wolałbym zapomnieć. Zresztą i tak mam takie luki w pamięci, że i tak wszystkiego nie pamiętam. Dlatego Wigilię męczył mnie nie tylko kac alkoholowy, ale kac moralny. Wyszedłem z chłopakami na Wigilię. Wiadomo, alkohol jest dla ludzi i trzeba go pić z umiarem. Mi niestety tego umiaru zabrakło i skończyło się jak się skończyło. Kompletnie nie pamiętam drogi do domu, mam jakieś takie przebłyski tylko i wyłącznie. Zgubiłem klucze od domu i stukłem kolano. Nie mam zielonego pojęcia, czy się gdzieś pierdyknąłem. Wiem tylko tyle, że przewróciłem się w pokoju, zrzuciłem wieżę i głośnik, a dalej kompletnie nic nie pamiętam. Chyba poszedłem spać. W każdym bądź razie, no kurde, jak ktoś jest idiotą jak ja, to musi swoje odcierpieć. A tymczasem nie gadajmy już o świętach, skupmy się na naszej rozgrywce. No dobra, w takim razie co my tutaj mamy zrobić? Jest wilk, tak? Spójrzmy na nasz dziennik, bo szczerze powiedziawszy już nie pamiętam. Zabrać czerwonemu kapturkowi gaz pieprzowy. Wilk oberwał gazem pieprzowym od czerwonego kapturka. Nie zachęciło go do kolejnego starcia z tą dziewuchą. Obiecałem mu, że zajmę się nią, kiedy on będzie w końcu pożerał babcię. W takim razie musimy udać się do czerwonego kapturka. Most trolla. I kiedy przejdziemy mostem, trafimy na rozstaje, gdzie prawdopodobnie ta dziewucha stoi. Tylko czy będzie miała gaz pieprzowy? Jeżeli tak, to w jaki sposób będę mógł go zabrać? Mam w sumie kilka elementów w ekwipunku, może uda się w jakiś sposób ją przekupić. Chodźmy z nią porozmawiać. You again? Nie powinna się pośpieszyć, żeby babcia w końcu dostała swój koszyk? Shouldn't you hurry up and make sure Grandma gets her basket? Well, there was a problem. Suddenly this weird guy turned up that looked like a wolf. Hold on. I just have an idea. Ah, what's that? I'm blind! I'm blind! That was pepper spray, you moron. My mom gave it to me for annoying perverts like you. The imbecile wolf also got his share. I don't think he liked it much. That's a nice little toy your mom gave you there. Prawdziwego faceta nie odstraszysz takim gazem. Łatwo się do tego przyzwyczaić, po kilku razach już prawie nic nie czuję. Jesteś najgorszą smarkulą, jaką kiedykolwiek spotkałem. Założę się, że twój gaz się zaraz skończy. Mam tego dosyć, do zobaczenia. You won't be able to put a real strong man to flight with this pepper spray. For a sissy like you, it'll do. Oh, no, not again! Też kiedyś kupiłem gaz pieprzowy na wypadek obrony przed, no nie wiadomo, ktoś może zaatakować i tak dalej, i tak dalej. Jak to się mówi, przezorny zawsze ubezpieczony. Ale nigdy nie miałem okazji z niego skorzystać i zastanawiałem się, czy on w ogóle działa. I wiecie co? Sam sobie prysnąłem w oczy. I powiem wam tak, działa. Naprawdę działa. I skutki są długotrwałe. Łatwo się do tego przyzwyczaić, po kilku razach już prawie nic nie czuję. Huh, that stuff is easy to get used to. After a few hits, I hardly notice it at all. I'll believe that when I see it. Ow, help! Not again! So you've gotten used to it by now? You don't look like it. One more! What's that? The stuff is empty. Darn. Well, never mind. I don't need the pepper spray. Nie wiesz, że wielkie niedźwiedzie cały czas biegają po lesie w poszukiwaniu ludzkiego mięsa? Don't you know that giant brown problem bears are running through the forest always looking for fresh human flesh? Pah, every child knows that bears only attack humans if you behave real stupid. Is that true? I hope the problem bears also know that. Słyszałem, że grasują tu wilki, straszliwie wygłodzone, bezlitosne wilki, które piją krew młodych dziewcząt. I heard that there are wolves around. Horrible, emaciated, and rapacious wolves that drink young girls' blood. Don't talk nonsense. There are only a few wolves left,
and the most of them are heavy drinkers. The worst thing they do is ask you for money. I hope you're not arachnophobic, because I just saw a crawling animal almost a meter in height with long, hairy legs. Spiders? Good thing I'm not afraid of spiders. Much the better, because you need strong nerves to deal with these giant monsters when they grab you with their long, hairy legs and open their disgusting gobs to bite you with their slobbery, crooked spider teeth and... Yuck! I gotta go! Meanwhile, well, I feel like taking a deep breath of helium. How do you do, dear Granny? It's Little Red Riding Hood here with your hamper. Open, gee, it looks like I'm beginning to run short on excuses. Oh, it's you. You're just in time. I do feel an itch on my posterior. Would you mind scratching me a bit? Huh? You see? Well, right here? That's the spot. Ah, that feels good. That'll do. Now tell me, why did you come round in the first place? Well, I'm most upset about the whole matter. I just wanted, well, to eat you. Eat me? No way. Get out of here. She said no. Shucks. I'm a genuine fairy wolf. A killer. I just can't allow this lousy old bag to chuck me out. Te dźwięki brzmiały troszeczkę inaczej niż pożeranie babci. Hey, the door is open? Oops. Hello, Grandma. What big... All the better to eat you with. Really? So you've got big ears, all the better to eat me with? No, that was wrong. I've got these ears all the better to hear you with. Makes much more sense, and, your big eyes? I guess you got them to all the better see me with, right? Precisely. Well then, go for the third question, just to round things up. Well, right. The third question. Hang on a minute. Guess my mobile's ringing. I think I'll just hop out for a second. I'll be with you in... Stop! Stay where you are, you cheeky devil! Oh, nothing like an ancient, bloodthirsty fairy tale. But the story of Little Red Riding Hood and the wolf is not over when the wolf has eaten the little girl. Theoretically, I would have to rescue the brat now. I'll see to that later on. There's no hurry, is there? Coś mi się wydaje, że jest tak czy inaczej już za późno, żeby ratować czerwonego kapturka. Wilk prawdopodobnie zjadł babcię i właśnie dziewczynkę. Z jednej strony dobrze, bo ta smarkula działała mi na nerwy, ale z drugiej strony no nie bądźmy aż tacy brutalni. W każdym bądź razie wydaje mi się, że teraz będę w końcu mógł zabrać deskorolkę. Looks like a witch's cottage from the fairy tales. No i świetnie. Prawdopodobnie dzięki deskorolce zapewnimy środek transportu pizzermanowi. Dobra, widzę, że wilk tutaj jest, ani śladu po babci i dziewczynce. Hey you! Fairy tale wolf, wake up! What? I just mercilessly stuffed myself. How about a wafer thin mint? Go away. I'm absolutely stuffed. I think something didn't agree with me. That's probably that little red-hooded skateboard riding thing that your stomach doesn't agree with. It hurts. I think I'm going to puke. You shouldn't wolf down your food like that. Chew slowly.
could you stop talking about food? There's something bad happening in here. You think it would help if I jumped on your belly? No, get a doctor. Someone needs to pump out my stomach. Wilk jest chory. Dobra, ale z tego co pamiętam była gdzieś tutaj igła, poduszeczka do igieł. Wcześniej nie mogłem tego zabrać, bo babcia mi nie pozwalała. I won't take the whole pincushion. One needle is enough. Ale teraz, kiedy wilk jest babcią, no to już mogłem to zabrać. Czyli tak, mamy drewniane perełki, mamy igłę, mamy deskorolkę. Skupmy się teraz na tym, co możemy zrobić. Czyli tak, wybierzmy sobie naszą mapkę i chodźmy na rynek. Udamy się do pizzermana i przekażemy mu środek transportu. Co otrzymamy w zamian, nie mam zielonego pojęcia. Ale teoretycznie musimy dowiedzieć się, gdzie mieszka nasz sobowtór. Mam nadzieję, że to pomoże. Dobra, właściciel pizzy. I've got a skateboard for you. Now you can deliver your pizzas again. A skateboard, huh? Ha! That's what I started with as a young pizza baker, eh? No money for a bike, but me grandmama gave me a roll board. Ah, give it to me. I bet I can still ride. What kind of pizza you want, eh? Sour cherry and anchovy. Oh, see, somehow I must have forgotten this combinazione. Ecco fatto la pizza. I have finished. Sour cherry and anchovy. What an awful taste. Some ragazzi eat everything. Well then, I will deliver this pizza incredibile. After him. Yes, please. What do you want? Allora, here is your pizza. Scusi, it took a piccolo momento, but our pizza are the best in the whole dimension. So it's a 3. No, scusi, with the customer discount. 2 silver coins for the pizza per favore. Giovanni is an honest person. Buon appetito. I didn't actually... Then again, is it fresh from the oven? It's mouth-watering. Fresh from el forno? You're making fun with me? Giovanni's pizza always fresh. It's working without a hitch. Yuck! What's that? Anchovy and sour cherry! Who would eat something like that? I will not touch this culinary crime. Tut-tut, that's no way to handle food. No powiem tak, pizzy z wiśniami jeszcze nigdy nie jadłem, raczej, no nie do końca jestem przekonany do słodkich pizz, typu z ananasem i tym podobne, ale przynajmniej wiemy, gdzie mieszka nasz sobowtór. Hey, the punk just threw the complete pizza box in the garbage. Let's see. Anchovies with sour cherries. This is clearly the pizza. My double has very strange taste. I'll carefully sneak a look. If he catches me, I have a problem. Wow, this is a palace. Now I know why Alex was talking about a villa. From the outside, it looks like a dump. But you should never judge a book by its cover. This is really quite strange. How can such a palace fit in such a tiny shack? And the flying whales in the sky are quite unusual as well. Just a moment. Flying whales? Where am I? The entire house is in another dimension. Cool! I'm going to travel through dimensions. I would if I hadn't already. Is there somebody coming? I probably shouldn't go any further. If my double catches me, he will put me in the dungeon for burglary, trespassing, border crossing, espionage, and illegal dimension traveling. No thanks, been there.
I need a snow white mirror or a crystal ball to observe my double without being discovered myself. Surely I can find something like that in this weird dimension. I think this strange dragon mail order may be the right address for me. I bet they have all the usual useless magic rubbish. Geez, this is so much hassle. On the other hand, I will never get to Swampy without the membership card of my double. I'm sure I will discover a lot of interesting things if I take a close look at the shack of this big shot. Before I go back in, I have to know exactly where my doubtful twin is hanging around. I don't want him to catch me wet-handed. No, powiem tak, wnętrze tej chatki, którą tutaj widzimy, no, było świetne. Wyglądała troszeczkę jak taka willa albo wnętrze jakiegoś pałacu. W każdym bądź razie, no, Simon nie chciał wejść do środka, bo boi się, że przyłapie go jego sobowtór. Ale wspomniał coś o sklepie smoka. Hey, Four Eyes. Ah, the sorcerer's apprentice with the strange hat. What do you want, Pee-wee? Szukam magicznego urządzenia, które umożliwi mi obserwację pewnej osoby. Jakieś propozycje? I'm looking for a magic tool to observe somebody. Anything on offer? No problem. It's even this year's model. The Magic Observation Mirror Type MOBS 007 shows thanks to the advanced composition of various conjurations from the fields of the imaginary evocation and the audio-visual thaumaturgy of a two-dimensional simulacrum of... Okay, you can use it to observe people. How exactly does it work? It's quite simple. You have to calibrate the mirror for the person to be observed. All you need is one of the person's private objects. Then you can see the person in the mirror. It's a rather specific kind of pleasure, though. For this miracle mirror, I can offer you a special price at only 7 wagon loads of gold bars, 15 rubies, 3 really valuable art treasures, and 1 bottle of cheap red wine. For the less solvent customers, I recommend version MOBS 007 Lite, because you save the red wine. Wow! Who on earth can afford that? Only a few people. I've only sold one of the mirrors to a rich guy in town recently. He wanted to protect his riches against the most disreputable lady thief of all time, a young blonde chick. But the problem is, having bought the mirror, he ain't rich anymore. The most disreputable lady thief of all time? Blonde? Must be Goldilocks. I didn't know that she's had such a reputation as a thief. Well, I guess I should check the change. Maybe it's enough for the miracle tool. Not very likely, though. Znasz może adres tego bogatego durnia, który kupił lustro? Do you have the address of the rich jerk who bought the mirror? Of course I have, but I never give away the personal data of my customers. I must see to a few things. See you around. Czyli musimy złożyć wizytę złotemu Loczkowi. Ale powiem wam tak, inflacja w tej grze chyba jest już na takim poziomie, bo ceny są już tak wygórowane, że pewnie nie jednego stać na takie lustro. Znaczy, nie jednego nie stać na takie lustro. Wkrótce to będzie też dotyczyło i Polskę, no i inne kraje europejskie. Ceny tak szybują w górę, a wypłaty stoją w miejscu, że za chwilę nawet nie będzie mnie stać, żeby opłacać internet. No i niestety będziemy musieli się pożegnać. A tak serio, mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. W każdym bądź razie tak, wybierzmy sobie naszą mapkę i chodźmy do miasta. Z miasta udamy się do aresztu. A do aresztu szło się prawdopodobnie tędy, ciemna uliczka. O ile dobrze kojarzę. Złoty Loczek. You villain! You've stolen my hairpin and fled without me. Don't expect me to help you ever again. Uprzątnąłem z twojej celi śmieci, a ty mi tak dziękujesz? Oh, please. I clean up your mess of a cell and how do you thank me? What do you want? Chcę się tylko dowiedzieć, czy czegoś nie potrzebujesz, na przykład wody albo chleba. I just wanted to know if you need anything, water or bread, for example. Leave me alone, you fop! Jeszcze nie skończyłem z tobą rozmawiać. What do you want? Ładną masz celę, sama ją urządziłaś? Now that's a comfortable cell. Did you furnish it yourself? Leave me alone! What do you...
Nie znasz się przypadkiem na magicznych lustrach? You don't know anything about magic mirrors by any chance? Of course I know something about mirrors. After all, I'm a lady, and I'm used to making myself look beautiful. I'm not interested in such vanities. Well, with your looks, that's understandable. Ha ha, very funny. I'm looking for a magic observation mirror. Does that ring a bell? But I realize you won't help me. Let me think about that for a while. No, I won't. I've heard that this mirror was used to catch the most disreputable lady thief of all time. But why am I asking you? The only thing you can steal is other people's time. The most disreputable lady thief of all time? Well, yes, I do know this mirror. Unfortunately, too well. This rich idiot Ducato Los Titol has gotten it to keep me from his treasures. Day and night he's been spying on me. And when I tried to break in at his place, I fell into his trap. Oh, what a sad story. Can you tell me where this rich idiot lives, maybe? I'd like to offer him my services as an investment consultant. Ah, so you want something from him? Then listen to me. I can help you find the man. But I want something in return. Let me guess. You want me to help you escape from here. You've got me. But don't worry, I already have the means. I've buried a flask in the woods and marked the place with an X. Bring me that flask, and then I'll tell you where the rich pig and his mirror are. What's in the bottle? You'll find out when you bring it to me. Okej, czyli musimy udać się do miasta. Co mówi nasz dziennik? Zdobyć napój złotego Loczka. Może złoty Loczek może mi pomóc wpaść na trop tego bogatego dziwaka z magicznym lustrem. Niestety ona chce, żebym wykopał dla niej napój, który zakopała w ciemnym lesie niedaleko domku babci. Czyli po raz kolejny musimy udać się do domku babci. Na szczęście mamy szybką podróż i nie musimy podróżować po całej mapie. Mówiła coś, że zaznaczyła to miejsce X-em. W takim razie się tutaj rozejrzyjmy. Czy jest coś, co przypomina X? O, mech w kształcie X-u. That must be the place where Goldilocks has buried her awful secret. Tylko w jaki sposób musielibyśmy to wykopać? Mamy łopatę. Okay, let's get started with some good digging. Hey, the spade is broken. I should have known that would happen. I guess I'll need a spade in this game quite regularly. Ah, there's the bottle as well. I'll take it. Miejmy nadzieję, że łopata nie będzie mi już potrzebna. Mamy jakiś magiczny napój. That's Goldilocks' super weapon. Better not drink it. Maybe this stuff's supposed to be used as nail polish. Albo jakiś magiczny napój, który przyrządziła babcia. Szkoda, że nie ma tutaj bezpośredniego skrótu do więzienia. Ale to nic, za to daleko nie musimy stąd chodzić. Wystarczy wejść do zaułku i ciemnej uliczki. I've got the potion. Look here. Great, so give it to me. Yeah, right. First tell me where the magic mirror is. First, you give me the flask. First you tell me where the mirror is, then you get the bottle. Why should I trust you? You're a thief. Takes one to know one. Okay, let's do it like this. You give me half of the potion, then I'll tell you where the mirror is. Do we have a deal? Okay, we have a deal. Chcę tylko połowę napoju, ale w jaki sposób miałbym to rozdzielić? Chociaż z drugiej strony mam papierowy kubek. Little sip will do. Okay, I'll give you half of the potion. Now tell me where the mirror is. Haha, got you. I'll never tell you where the mirror is. But I can tell you where I will be in a minute, in freedom. The stuff you just gave me is a teleport potion. One sip is enough to teleport me 2 meters to the west. Now who's looking daft?
Freedom, here I come. Oh no! Where am I now? That son of a would have. Stop your beeping! I don't understand a word! Those confounded directions. They're not like they used to be. I should have gotten a compass. And you, Simon, give me the flask. I have to try again. And where's the magic mirror? All right. You'll find the mirror in a big villa on the marketplace. That's where the rich pig lives who got me into the dungeon. Now, what about that potion? On second thoughts, this doesn't seem to be a good idea. You're probably going to teleport into a wall or something. You'll endanger yourself and others. I can't be responsible for that. I better be going. Simon! Okej. Złoty Loczek nas wykiwała, to my wykiwaliśmy ją. Ale przynajmniej dostaliśmy hinta, gdzie powinniśmy szukać. Chodzi o tą willę, która znajduje się na rynku. Ta, która jest zamurowana. Tylko teraz pytanie, w jaki sposób miałbym dostać się do środka? Teoretycznie mamy ten napój teleportujący się, więc może to jest jakiś dobry pomysł, ale z drugiej strony teleportujemy się tylko i wyłącznie na zachód. Skąd mam wiedzieć, w którą stronę powinienem być odwrócony, żeby steleportować się do środka? Until I know where I'll end up, I won't drink the draft. That stuff's supposed to teleport me west. But where's west? I don't want to end up smashed into a wall. No właśnie, może najpierw powinniśmy porozmawiać z kimś na rynku i dowiedzieć się, jak to jest to wszystko usytuowane. Gdzie jest zachód? Może pizzerman mi pomoże. Buongiorno, ragazzo! Here at Giovanni's you'll get the best pizza of all the dimensions. What good can I do for you? Możesz wskazać mi drogę na zachód? Can you tell me which way is west? West? What do you think I have in my oven? Pizza or a compass? I can't be bothered with the west, eh? I'll be off. Arrivederci, amico mio. Pizzę czy kompas? Może jogging mi pomoże? How's your inner... It just vanished. Well then, Jogging też nie jest w stanie mi pomóc. Mam igłę. Mam magnes. A może ja bym mógł zrobić sobie coś w rodzaju kompasu? Good idea! Now the needle is magnetic. It would theoretically work as a compass if only I had a proper suspension. The needle has to be able to turn freely. Wiesz co, wydaje mi się, że kiedy igła jest namagnetyzowana i wrzucimy ją do jakiejś miseczki z wodą, to ona automatycznie ustawi się w północnym kierunku. Don't know what to do with this. Mam kocią miseczkę, niestety nie jest wypełniona. I'm sure... Korek? No, that doesn't work. The magnetic needle is now stuck in the cork. Now the cork with the magnetic needle swims in the water, and there you are, a compass. Okej. No i świetnie, zrobiliśmy sobie prowizoryczny kompas. Ale z tego co pamiętam, to jak ja byłem mały, to właśnie wkładałem namagnetyzowaną igłę do miski z wodą i ona się obracała wtedy na północ. Nigdy nie umieszczałem jej na korku, ale z drugiej strony igła mogłaby zatonąć, a korek mimo wszystko unosi się na wodzie czy tam mleku. Okay, the north is there. If I look north, the west ought to be to the left? Or was it to the right? Alright then, I'll have a mouthful. Just to let you know, I'll blame you if I have to spend the rest of my life walled up. Great idea, apart from the fact that it doesn't work. Dobra, mam nadzieję, że w jakiś sposób uda nam się dostać do środka. Down it. Hey, it doesn't work. Maybe the shelf life of the stuff was up. Where am I? Pitch dark as can be. I'm gonna trip over my own feet. How can I... Ow! Darn it! I spilt the rest of the potion.
I gotta find a lamp. There must be one somewhere. Ow! Hey, what's that? A lantern. There we are. Let's see. Okej, dostaliśmy się do środka willi. Mamy tutaj bogacza, który tak naprawdę jest teraz biedny. Ale zobaczcie, jaką on ma obsesję na punkcie złodziei. Wszędzie pułapki, graty, zamurowane wejścia i tak dalej. Jest was, którym prawdopodobnie wydostaje się na zewnątrz. Ale moi drodzy, w tym miejscu kończymy ten odcineczek. Postaramy się znaleźć lustro w kolejnym odcinku, no jak i porozmawiać z bogaczem, czy tam tym biednym gościem. A tymczasem dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!